Les amis, sortez votre plus belle voix. C'est exceptionnel. Richard, Tim, Anderson à Marseille sur le Héro Festival. Allez, du bruit, du bruit. Et c'est Denis, l'interprète officiel du Héro Festival qui va mener cette interview. What? Fat old guy. Il est devenu vieux et il grow il mais c'est pas vrai, non? How many speak English? There's 12 of you. Une douzaine peut-être, ouais. So we're going to have to use him, and I apologize for that. Ouais. Is it okay so if we go through just like 5 slides about your career and then ask for questions? I'd really rather not. Okay. Oh, of course. Il est très ironique. Ce qu'on va faire en fait, c'est en plus montrer quelques diapos de sa carrière et après on va prendre des questions de public. C'est bon? Voilà. Donc, have the next slide. Diapo suivant. That's very good. Yeah. Or not. No? Ça va bien, ça va bien. Ça va. It's all right. Let me just ask you the question. Je vais poser la question quand même. I can hear you. How did you get started in the very beginning in acting? Comment il a fait pour débuter sa carrière d'acteur quand il était jeune? Let's see. This all started. First of all, warn everyone that I talk a lot and I'll try not to. Il a l'habitude de faire des réponses très longues. Il va essayer de les raccourcir, mais il faut être indulgent. Voilà. My father was a speech and English teacher as I grew up, and when I was about that old, he was directing a play at the high school at which he taught. And I went to a rehearsal, and during the rehearsal, a birthday cake was supposed to be brought on stage and delivered. But since it's a rehearsal, they didn't have a real cake. They had a big tray of Hostess Twinkies. Ouais. Yeah, I know. And my little mind thought, any job I could ever get that would get me free Twinkies is what I wanted to do. And that was the seed of my interest in the theater. Donc quand il était petit, en fait, son père était prof de théâtre. Il a pu assister à une pièce et il a vu derrière qu'à un moment donné dans la pièce, ils étaient censés sortir un grand gâteau d'anniversaire, mais comme ils n'avaient pas de gâteau d'anniversaire, c'était tout empilé, c'était plein de Twinkies. Je sais pas si vous connaissez Twinkies. Twinkies, c'est des petites gâteaux américains achetés au supermarché, plein de sucre et de crème. Et dans sa tête de petit, il a dit, si je deviens acteur, je peux avoir tant de Twinkies que je veux, je peux manger tous ces Twinkies. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est mis le petit grain dans la tête pour devenir acteur un jour. And what your first steps, wasn't it with soap operas, or your first real main acting roles, was it soap operas? As opposed to my stage work? Yes, after your stage work, I bet. TV work, I meant. Yes, it would have been General Hospital, and which none of you saw. But I think that was the first thing. Yeah, il a dit, le théâtre, bien sûr, pour lui, c'était précieux, c'était le plus important.
Mais le premier pas à la télé, c'était un soap opera, non? C'était les feuilletons, non, de l'après-midi. C'était hôpital central l'après-midi. You played Dr. Jeff Weber or something, right? Yeah, it's up there. No, it's not. Yeah, Take a look. Yeah, it's Jack Weber. Yeah, Not Jack it's Weber. Jeff. Jeff Weber. Jeff Weber. But Will you please change that? Right now. Yeah, it was Dr. Jeff Weber, MD, not MD. Yeah. I don't know what it was. Yeah. Oh, a brain surgeon. brain surgeon, right? Yeah, I was 12 years old. Il avait l'impression d'avoir eu 12 ans et il jouait le rôle d'un chirurgien pour le cerveau, quoi, donc de quelqu'un de super génie. I wanted to ask you, how did you get involved with MacGyver? At what point did they approach you? How did you get that role? Comment vous avez eu pour avoir le rôle de MacGyver, donc vraiment grand rôle à la télé? I think actually it was a fairly normal process of auditioning. Right. I had an agent. At the time, I was almost ready to give up and not even try anymore in that business. It's frustrating to try and get work as an actor when you know no one, you don't know squat. You've been to college, but you didn't get to put into use that which you've learned. So I was on my motorcycle. At the time, I had a Harley Davidson. Forgive me. And I was going down Pacific Coast Highway. I stopped, call my agent. She says, "You've got an audition for this thing called MacGyver." And said, "Get over there." And I almost didn't go because I was so far up the coast. You know, not too unlike the Côte d'Azur. But so I made my way through traffic, got to the audition, and Henry Winkler was there, and John Rich. Anyway, and I just read for him, and apparently Henry looked at all the other writers in the room, and he just nodded to everybody else. Clandestinely, went, "He's the guy," because I couldn't read without my glasses, and I asked if I could put them on, and that was the moment. Henry said, "He doesn't care what he looks like, and I was, kind of looked the way I do today, except much younger, and they thought that was the guy. Il avait un agent à l'époque, il était sur le point d'abandonner la carrière d'acteur parce que voilà, il y avait quelques petits rôles et tout ça. Il était sur sa moto, Harley Davidson, il s'excuse parce qu'il sait que c'est pas très écolo, il est beaucoup plus écolo maintenant qu'à l'époque, mais il avait un Harley à l'époque, il était en train de faire toute la côte de la Californie, qu'il a dit, lui rappelle beaucoup la côte d'ici parce qu'il a visité la corniche et tout ça ici, ça le fait penser. En plus, il a dit donc qu'il était très très loin de Los Angeles quand l'agent a appelé pour dire qu'il avait une audition. Il est allé quand même. Et c'est grâce au producteur Henry Winkler. Je ne sais pas si vous connaissez Henry Winkler. Henry Winkler, c'était Fonzie sur Happy Days. Et c'est lui le producteur de MacGyver, en fait. Après son jeu d'acteur, il est devenu producteur. Et c'est lui, en fait, qui avait choisi donc Richard. Et il pense que c'est parce que Richard était le seul des candidats qui osait dire « Je n'arrive pas à lire, j'ai besoin de mes lunettes ». Et donc, il a dit « Ah, là c'est quelqu'un d'honnête, ça c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire et de dire ce qu'il veut, on veut de lui. » Ok. Et donc, tout ça, c'est l'histoire après. Let me sit down too. All right. And how... But after that, I'm sure there'll be a lot of questions about MacGyver and Stargate, so I'm going to go kind of quick. Is that all right? What? Yeah, of course. But between Stargate, between MacGyver and Stargate, you did a couple of, a series that I think was important to you, one of my favorites, Legends. Yes. Can you tell us a little bit about that?
entre MacGyver et Stargate, est-ce que quelqu'un ici connaît la série Legend? Ok, 4 personnes. Mais c'était une très belle série qu'elle a fait entre les deux et je sais qu'il aime bien en parler, donc je vais pose une question là-dessus. C'est bon. Didn't even make the list. It's on there, but it's just the slides aren't working, so we're forgetting about the slides. We're just talking. All right. So, What'd you ask me? so about Legend, how you got involved, and if it was an important project to you. Yeah, it was out of all the TV production that I've been a part of, that was my favorite for a lot of reasons, and I won't bore you with those. But I had a ball. It was also my first venture into producing. Right. I was one of the executive producers and was somewhat involved in the post-production, not much, but the project itself was so different from anything that I had done, any job I'd had. It was a period Western piece where I played, he was a drunk, a gambler, he was a real, qu'est-ce que c'est wussy? C'était un peureux, quoi. Oui, peureux, it's hard to say. Scaredy cat, wuss, right? Yeah. Is that how you say it? Yeah, peureux. That's French. Yeah. Say it again. Peureux. My accent is terrible. I have an American accent in French. Yeah. The French will say it better. Sorry. Anyway, the character was a lot of fun. The character was afraid of horses. Dogs hated him. They chased him all the time, and he drank a lot, womanized a lot. So it was a great character to play. I had a lot of practice up until that time, and but anyway, it was fun because it wasn't a fantasy thing. It was kind of a science-based Western. There we go. I got it. And I just loved it, and I'm sorry it's not going to this day. Oui, donc il a vraiment adoré ce projet Legend, justement. Il avait dit que c'était intéressant de jouer ce rôle parce que c'était un double rôle en fait. Il joue un auteur dans le Far West qui est souvent confondu avec son personnage, mais l'auteur qui jouait c'était un ivrogne, elle avait peur de chevaux, même les chiens le détestaient, et c'était un peureux, comme j'avais dit tout à l'heure avec mon accent, un peureux, il avait peur de tout. Et donc c'était rigolo pour lui parce que certaines parties de sa personnalité correspondaient à ce personnage et d'autres non. Il a adoré cette idée de faire un western sur la base un peu science-fiction, si je peux ajouter un peu style Wild Wild West, non? un peu comme ça. En fait, il est juste triste que ça n'a pas duré aussi longtemps que MacGyver ou Stargate ou les autres. Voilà. Just one more thing about Legend. I can't help it. I like Legend too much. But was there anything about the idea of an artist that's always being confused with the character he represents? You know, it's kind of like you and MacGyver, would you say, a little bit to that? Was there any of that level to it? A little bit. Yeah. He was a nerd. Yeah. I think I was more of a, I don't know what to call it. I wasn't as smart as MacGyver, that's for sure. I was into athletics growing up. I played hockey and I skied and all those things that get you broken in old life. But I don't know. Yeah, I'll explain. Yeah, that's all right. Oui, donc il disait que oui, le truc avec Legend, c'était un artiste, un auteur qui se fait toujours par les autres confondu avec son personnage. Et j'ai demandé si c'était un peu comme ça avec lui et MacGyver. Les gens le confondent souvent avec son personnage. Il a dit que oui, mais MacGyver, c'était pas exactement pareil. Dans les deux cas, il était un peu moins nerd, c'est un peu que tous les deux. Il était un peu plus sportif.
Elle a fait plein de choses comme le skier, le parachutage du cheval, plein de sports très dangereux et qu'il regrette maintenant parce que son cou est cassé aujourd'hui à cause de ça. Donc, mais c'était des choses comme ça. Donc, c'était ça. Juste encore quelques questions avant de passer au public. Just one or two questions before we start asking the audience some questions. So, but what about it? Because a lot of people here know you for Stargate. How many people here know him more for, MacGyver than Stargate? Plus MacGyver que Stargate? Plus Stargate que MacGyver? Oh, okay. All right, Stargate wins. I just want to let you know I know you're there. I can't see you, but she's on the phone. Je voulais faire un petit coucou à ceux qui ne peuvent pas vraiment voir à côté, c'est tout. C'est gentil. Voilà, donc, Sorry, this is But how did you get into Stargate? How did you get that role? Je demande comment il a eu, donc comment il est passé de Legend donc à Stargate. Oh, Stargate was one of the producers for MacGyver worked at changed jobs, and he went over to MGM where they had the project of Stargate. They had a movie and wanted to make a series, and this producer, John Symes, just called me up and said, I want you to do this. We're making a series. I'll send you the movie, you'll look at it, and then I want you to do it. He was that kind of pushy guy. But it was the easiest audition I ever had. And so I watched the movie with Kurt Russell and his flat top hair and his smoking and all that, and swearing and all that. And I told this producer, yeah, I'm interested, but you're gonna have to let me loosen up the character a little bit. He's too strict for me. And he agreed, and that's what you see. All right. Donc, en fait, c'était un de ses producteurs de MacGyver qui est passé chez MGM et qui a lancé le projet donc, justement pour Stargate. Avec Stargate, on lui a envoyé le film, et il a regardé le film avec Kurt Russell, et il a dit voilà votre personnage. Il a dit ah, j'ai pas les cheveux de Kurt Russell, je ne fume pas comme Kurt Russell. Hein? Il a dit il est trop sérieux pour moi. Il a dit je le fais parce qu'ils étaient très insistants pour qu'il prenne le rôle. Il a dit je le fais à condition que je puisse le faire à ma façon, beaucoup plus souple, beaucoup plus marrant, beaucoup plus sarcastique. Et voilà. Ouais. Oh, shucks. I'm sure there'll be questions about Stargate, but do you have a really memorable experience? What would be one of the memorable experiences from those 8 years, plus more as a guest star? On Stargate? Yeah. The most memorable and my favorite scenes of all were the ones that I got to kiss Amanda Tapping. Le moment de Stargate, c'est là où il a pu embrasser l'actrice Amanda Tapping qui joue Carter, qui joue Sam. Voilà. Oh yeah. But you two are friends today, right? You still joke about that or something? Yeah, we laugh about it because at the time, she was married and I was not. Didn't matter. But I had a baby. I think I had the timing is irrelevant. We just we knew we were actors, but we sure had fun shooting the scenes. But it was, what's the word, taboo or something? Yes. It was naughty for us to do it not on camera. So we're just dear friends today. Right. Donc comme ils sont toujours amis maintenant, ils étaient bons amis à l'époque.
Elle était mariée, avait des enfants, lui avait un enfant qui allait venir, tout ça. C'était quelque chose qui était, comme il a dit, tabou, très coquin s'ils faisaient ça pas devant une caméra. Et ils en rigolent même aujourd'hui, quoi. Ils en rigolent chaque fois qu'ils en pensent à ces épisodes-là, ils ont pu s'embrasser. And maybe just, je posais encore une question et après on passe au public, c'est bon? Voilà, encore une question et on passe au public. So just one more question. After leaving Stargate, what can you tell us about about what you did afterwards? Maybe some of the work with your daughter, or things like this, things that you've done. After, you mean when I retired? Yes, exactly. Primarily, my life has been about my daughter and my dogs, in that order. Just so we're straight. My daughter is starting to really, Wiley Anderson is her name. She's lovely, talented, smart ass kid. She's wonderful. But she started directing. She wrote, directed, and produced a short film. Got the attention of another production company. Right. And now she's directing another short film. And she got hired to do it. They're actually paying her to direct. And I couldn't be, she's acted, but she prefers directing now, I think, which I think for her is good. Right. Really good. Not that she's a wonderful actress, but boy, I really think she's going to do something. So keep that name in mind as you go forward. But that's where I've been mostly focused. Right. And I love dogs, so I'm always surrounded by those. Donc, il a pris sa retraite de Stargate pour passer plus de temps avec deux personnes. Sa fille, Wiley, et ses chiens. Voilà, et ses chiens. C'est Wiley et ses chiens. Dans cet ordre-là, comme il a dit. Voilà, dans cet ordre de priorité. Voilà. Il a dit qu'il a fait parfois de petites choses pour aider sa fille avec sa carrière, parce que sa fille a sa propre carrière maintenant. Sa fille a paru dans quelques petits courts-métrages avec lui, et elle a fait son propre court-métrage. Sa fille, donc Wiley Anderson, elle a dit bien retenir le nom, Wiley Anderson, sa fille. Elle a produit et réalisé un court-métrage. I can tell them the name, right? It's How to Cry on Command. Right. Son court-métrage s'appelle How to Cry on Command, et elle a fait comment pleurer quand on vous demande de le faire, c'est un gars. Et sa fille, en fait, elle est vraiment fière de sa fille, comme vous avez vu, elle est vraiment fière de ce qu'elle fait. Elle voit que maintenant, on demande à sa fille de réaliser de nouveaux films, et d'être payée pour. Donc, c'est pas qu'elle qui fait des films, on lui paye pour faire des films. Et il pense que c'est parfait pour elle parce qu'il le voit bien en réalisatrice. Donc, elle a dit, donc, gardez bien le nom en tête, Wiley Anderson, sa fille, elle fait un peu le pub pour elle aussi, et c'est normal, non? Yay, daughter! Voilà. Est-ce qu'on peut passer aux questions de public? Est-ce qu'il y a le micro? Voilà. Donc, levez la main et on va voir. Je traduis, si c'est en français, je traduis. Ok, so here come the questions. Here they go. Bonjour Richard. Bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe et ça va faire beaucoup rigoler beaucoup de personnes. Mais quand j'ai regardé l'épisode 14 de la saison 1 de Stargate, Cassandra, ça m'a beaucoup ému et j'ai appelé ma fille Cassandra. Oh, it's because people might make fun of him. His name is Sean Christopher. People might make fun of him, he says, but it's because of episode 14 of season 2 of Stargate that was called Cassandra that he named his daughter Cassandra because of that. Yes. Is that Cassandra? Yes. Hi, Cassie. Voilà. Super. Il est là en plus. I'm shy too. Yeah. Après, on passera au milieu, là. Voilà. Hi. Hello. Hi. I think she's nervous. Yes, I'm nervous. So am I. It's so pleasure to be here Okay. to see you. Thank you to come to Marseille to see your French family. Yeah. And I hope you will enjoy your weekend with us. Voilà. So my question is, Your English is wonderful.
You're so kind. I can understand you. Thank you. Okay, on Stargate 81 set, do you remember some problems you had with props? For example, a prop that just wouldn't cooperate. So any stories about using Stargate using props or accessories and things that didn't work, things you had trouble with, things that didn't go as planned. Hein? S'il y avait des problèmes avec certains accessoires dans Stargate qui n'ont pas fonctionné comme prévu, des imprévus comme ça qui n'ont pas tourné comme il fallait. Do you know of any? What do you know? Season 4. Season 4, she said. Upgrade episode. All right. The arms bands. The arms men? It's supposed to give the characters alien powers like strength and speed. You know. Where's your microphone? It's okay, they moved on. But it's okay. Where is Yeah, the she said microphone? where they gave you something that was supposed to give you increased strength and speed, and some type of accessory on your arm. Oh. Yeah. Well, that would never work anyway. I'm too lazy to use it. Ouais. C'était pas censé marcher, donc il a dit. Oui. I know what you're talking about, that thing on my forearm that Ouais. didn't work or did Yeah. work. Il tombait du bras. It fell off your arm. Ah, well, voila. Au milieu? Hello, Richard. I'm Axel. I'm very fan of you because I grew up with you in MacGyver and Stargate, of course. And you are like my uncle because I grew up with you. Thank you very much for coming to Marseille, in my city. Right. And I follow your Your advice. Your advice, thank you. I follow the regime editor, like Bill and Pineapple. So thank you, Carl. Okay, so he's a super fan, he said. He's lived and worked thanks to an influence from you, and he thanks you for that. And even his diet of peanut butter and pineapple, apparently, is something from one of your characters, right? That he was influenced from. Okay. Amanda liked Jello. Ah oui, Amanda, t'es fan de Jello, non? C'est un dessert en gélatine. Ouais. But I think I liked mustard and ketchup. Lui, c'est plutôt moutarde ketchup. Donut. Gum! Encore, question? Il faut... Home. Tant pas. Ah, en attendant, monsieur? Hi. Hello. Hello, Richard and Jerry. Yes. My question is, which series do you prefer between MacGyver, Stargate, or your favorite experience? Between the two? Il demandait quelle des séries était son préféré. Est-ce que c'est MacGyver? Est-ce que c'est Stargate? Ça, c'est quelque chose entre les deux. Yeah, well, MacGyver was great because it was kind of a beginning of sorts for me. I learned a lot about production and all that business that aggressive people want to learn to become directors and all that. But Jack O'Neill was a lot of fun to play because, for obvious reasons, I think. It was difficult not to make him a dunce, sort of, like funny in a duncey sort of way. And again, because, Amanda was on Stargate too,
I got to kiss her. Donc, bien sûr, il y avait quelque chose de bien ça dans les deux. Dans MacGyver, c'était quand même la première expérience avec un grand rôle, c'était nouveau, c'était vraiment quelque chose, une belle expérience. Mais dans Stargate aussi, c'était peut-être un peu plus un défi pour le personnage parce qu'il voulait essayer de jouer bien le personnage, ne pas le faire passer pour quelqu'un de trop bête, ni trop méchant, ni trop sarcastique, etc. Il a dit, il ne faut pas oublier qu'il avait un mandat, bien sûr, sur Stargate, il a pu l'embrasser. Il revient toujours à ça, non? Il revient toujours à... you always go back to kissing Amanda Tappy. Why not? Faut revenir, c'est ça, thanks. Voilà, prochaine, qui a le micro? Ici. Voilà. Hello Richard, so my name is Patrick. I wanted to know, I don't know if you are ready to answer this question, but since MGM is bought by Amazon, do you know if there will be a sequel or a reboot or something like this for the series? For which one? For Stargate SG-1, sorry. Okay. So you heard it, right? He said, you know, now that Amazon bought MGM, do you think there is still a chance of some type of a reboot or a sequel to Stargate, another one? I'm not sure how that would go. I'm not so politically connected to any studio at all, so I don't really know what plans they might have. The likelihood of a new company, corporation owning a product or a library, which includes Stargate, the likelihood of them wanting to continue that or create a spin-off from that is kind of low. I don't know what their thinking is, but I've told Brad, Wright, dear friend now, the head writer, that I said if you wanted to continue writing SG-1 or continue the story, I would want to play Jack O'Neill like this. Right. Like, you know, kind of fat, kind of not well kempt, just old, that's all. I think an old Jack O'Neill. Actually, you know what would be even more fun is an old MacGyver. Right. Now that's fun. Donc, la question c'était les possibilités d'une suite encore ou reboot encore de Stargate, vu que Amazon avait acheté MGM et les droits sur la série. Il pense que ça serait très difficile. Son ami, donc, Wright, non, c'est le showrunner, c'est celui qui a créé Stargate, en fait, l'auteur principal. Il lui avait dit, si jamais tu refais Stargate, je veux donc que Jack O'Neill soit comme moi. Voilà. Âgé, pas trop en forme, les cheveux en pétard. Il ne veut pas que ce soit CGI ou quelque chose comme ça sur son personnage. Donc, il veut que ce soit comme lui, il pense que c'est ça marrant. Et à la fin, bien sûr, il a dit, et peut-être MacGyver vieux, ça sera rigolo aussi de voir MacGyver vieux, voir ce qu'il peut faire à son âge. Voilà. Thank you. Ouais. Qui a le micro? Moi. Oh. Merci beaucoup Richard pour tout le plaisir apporté. Just a thank you for all of the pleasure you've given them through television over the years. Yes. Évidemment. Yes. Bonjour Richard, je suis fan de vous depuis MacGyver, depuis tout petit. Ma question est simple, qui a eu l'idée du couteau suisse dans MacGyver? Okay, here's an easy question. He's been a fan of yours for over 40 years, but easy question. Whose idea was this Swiss Army knife? Who came up, with the idea of the Swiss Army knife for MacGyver? Some guy named Victorinox or something like that. It was in the original script. The original writer, I think it was a collaboration, but Lee David Zlotov or... Yeah, Zlotov. Yeah, I think he presented the original concept,
and I believe he had it written in. It was just one of the character traits that he, you know, just Swiss Army knife. Let's write that in. So simple. Voilà. Donc c'est surtout celui qui avait créé MacGyver, donc il s'appelle Lee David Zlotoff, qui avait le concept de, bien sûr, donc le couteau suisse, de tous ces petits outils qu'il peut tout faire avec un trombone et tout ça vient du personnage. Il n'a pas pu trop improviser là-dessus, quoi. Ça c'était déjà écrit. On me fait signal en fait qu'il faut terminer. Voilà. Yeah, they're showing me that we have to stop. Okay? Two more? Can we take two more questions? If you want to, it's all right. Okay. She says. One more question, maybe. Okay. Hello, Richard. I'm Fadi. I'm a big fan. I'm going to ask you a question in French. Sorry, because my English isn't very Don't good. apologize. It's okay. Voilà. Dans l'épisode dans Stargate, est-ce que le rôle du général de la colline a été difficile à jouer et quelle a été la scène la plus dure pour vous à jouer dans Stargate, la plus éprouvante? Right, so was the role of Jack O'Neill in Stargate a difficult role to play, or what was the most difficult scene that you had to shoot for him? Kissing Amanda. C'était le plus difficile aussi, voilà. We had to practice a lot. Lots of rehearsals. Donc, s'il vous plaît, je suis désolé, il n'y a pas assez de temps. Richard était tendu. Voilà. Alors, petite fille, a little girl's question, is that all right? Yes. Hello. Hello. Je voulais savoir quelle a été la plus compliquée des scènes à tourner dans MacGyver. Oh, okay. Like, what was the most difficult scene from MacGyver for you to do? Kissing Amanda. You know, we're gonna... Yep, that's about it. That's all right. All right. Listen, we have. Oh, look behind us. Huh? Oh, wow. Run, everyone, run. Voilà, le cosplay, I think it's a nice photo op, I think we're looking for. Richard, yes. That's it. Richard, she loves you. Question, question. Yes. Yes? Bonjour Richard, je vais parler en français parce que je suis trop émue et mon accent marseillais va faire que je vais avoir un anglais pas compréhensible. Moi j'avais juste une question pour Stargate. Sur le dernier épisode de la série, on voit toute l'équipe dans le vaisseau avec le général en vie et je me suis toujours posé la question, je pense que beaucoup vont se poser la question, pourquoi dans cet épisode c'est pas vous qui êtes sur ce vaisseau? Parce que je pense qu'on aurait encore eu un bisou avec Samantha Carter. Et je crois que tout le monde aurait aimé que vous finissiez avec elle. Voilà. Et merci pour tout. J'ai pas l'habitude de parler. Okay. Merci d'être venu. Voilà. Well, she thanks you for coming, and she wanted to say, in the last episode of Stargate, when they're all in the ship and they head off with the Admiral, she says that, you know, a lot of people are wondering why you weren't on that ship, because it would have given you another opportunity to kiss Carter, and how it happened that you weren't on the last voyage, if you will. I didn't know I wasn't. Avant votre question, il avait oublié qu'il n'était pas dans cette scène, en fait. Voilà. I was sick that day. Il était malade ce jour-là, sûrement. They were good. They were good. I don't know the answer to that. I can't tell you. Maybe a spin-off. All right. You guys all know these kids? Yes, come on. All right. That's okay. All right. Okay. Au revoir. Au revoir. That's okay. Go on, Richard. Go on. Ah. Merci. Thank you. S'il vous plaît, merci. Thank you very much.
Et ce sera encore demain avec encore plus de questions demain. Merci. Tout le monde debout pour Richard des Anderson, s'il vous plaît, du bruit.